Contribuer à la paix par le sport, un changement de paradigme. Ça, c'est une question. Renforcer l'écosystème et la rencontre avec les éducateurs. Et pour cela, eh bien, l'enseignement de la paix, vous le savez, par le sport, dépend principalement des femmes et des hommes impliqués dans la mise en œuvre des programmes au niveau communautaire, national et international. Et pour en parler, je vais demander à Holly Dudfield, directeur adjoint du CIO Olympisme 365, de vous dire quelques mots. Voici Holly Dudfield. Holly, welcome. The floor is yours. There's an amazing story. Has its roots in Bhutan. And it's about 4 animals. The animals live around a fruit tree. And there starts to be a dispute around which of the animals knows the fruit tree the best and has some ownership rights over the fruit tree. The first animal, the elephant, says, "I'm the largest. I'm the one who sees the tree fully grown, and I protect the area that the tree is on." But the next animal, the monkey, says, "Hang on, I saw the tree before it was fully grown, and I'm able to scramble up the tree and get fruit for all of us." But the rabbit or the hare comes in and says, "I was here when the tree was but a sapling, and I nurtured the roots and the sapling to allow the tree to grow." And then the bird, the smallest animal, says, "I dropped the seed, and this enabled the tree to grow." And what they realise is, by working in harmony with the different strengths and different perspectives, they will continue to be able to enjoy the fruits that the tree grows with their different skills, different capabilities. But they also recognise that the bird, although the smallest, actually had the most unique and important perspective and longest standing perspective on the tree which provided the fruit and food for them all. So reflecting on that story, let me ask a question. In working to maximise the contribution of sport to sustainable development and peace building, who are the elephants? Who are the big policy and funding beasts who can do things at scale? Who are the monkeys and the hares who have unique capacities that are critical to the system? But critically, who are the birds? Who are the smallest, most insightful stakeholders who have the deepest and longest standing roots in the communities where we seek for change to happen? In working to strengthen the contribution of sport to the Sustainable Development Goals and peace building, the International Olympic Committee has asked this question. The Olympic Studies Centre recently commissioned a team of academics from the University of Johannesburg and the University of Loughborough to undertake social research analysis on the networks between different sport for development and peace actors and stakeholders between Africa, Latin America, and Europe. This map showed a highly complex connection between these different stakeholders. On this map behind me, you have the birds, the locally embedded, community-based projects. You have the monkeys and the hares, the sport for development networks, the small-scale funders, the sporting bodies, multilateral agencies that have policy and normative agendas. There are only few elephants on this map. They were conspicuous by their absence. The major funds, the major multilateral organisations
and development financing institutions and central government agencies. They were there, but they weren't as substantial as the others. But an insight emerged from this mapping. Even without the elephants represented at scale, when you link this complex network together, you start to get impact at scale. The shapes up here reflecting the different stakeholders in the system, when brought together, are delivering change, are delivering impact at scale. But critically, this approach of achieving scale is not franchising a particular curriculum or a particular approach from one geographical context. Instead, it's a collective approach, a consortia approach, and collective action. Finnish researcher Paavo Ratala, who studies ecosystems through a collective action lens, describes this as, and I quote, "a community of interdependent yet hierarchically independent heterogeneous participants that transcend the boundaries of public, private, and civil society sectors who collectively generate an ecosystem value proposition. By co-specialising in compatible offerings to deliver a shared value proposition, they deliver an output much greater than any single stakeholder could deliver alone. Or put another way, they have the ability to gather and collect much more fruit from the tree by working collectively." But why is this systems-based approach, this collective action approach, so important now? I don't need to tell those in the room or online that over the past years, the global community has faced unprecedented health, social, climate, and conflict-driven challenges. These interconnected challenges are accentuated by the fact that in the 2022 SDG report, it was put forward that a quarter of the world's population now live in conflict-affected countries. The fall in global homicide rates falls well below the targets set out in the SDG agenda. And one in three people, and particularly women and girls, fear walking around their neighbourhood at night. Now, it's not the role of the global sport and Olympic movement to solve these issues, nor is it feasible for the sport for development and peace community to do so. We can't. These are complex, challenging issues, but we can make a contribution. We can make an important contribution. And to maximise this contribution, a paradigm shift that we have seen over the past years needs to continue. And this paradigm shift is to a systems-based approach. Now, Olympic Agenda 2020+5 is the current strategic roadmap for the Olympic movement. It explicitly seeks to respond to key global challenges and growing risks to global unity and peace, and turn these challenges into opportunities. Recommendation 10 of 15 of this agenda focuses on strengthening the role of sport as an enabler of the Sustainable Development Goals. The IOC's Olympism 365 strategy is the engine behind Recommendation 10. It's the single coordinated strategy to galvanise the organisations and movements work strengthening the role of sport as an enabler of sustainable development and peace building. The aim is simple: to connect more people and more communities to the benefits of sport in their communities and connecting with the best of the Olympic values everywhere, every day, 365 days of the year. Why? When more people are connected to safe, equitable, inclusive, and sustainable
sport in their communities. We see healthier and more active communities. We see more equitable and inclusive communities, and we see improved pathways to education and livelihoods. And critically, more peaceful and safer communities. But together, these priorities tell the story of actually what happens when more people and more communities are connected to sport and Olympism in society everywhere, every day. They provide the organising framework for, yes, the Olympism 365 strategy, but more so, common agendas around which multiple stakeholders within the sport, development and peace-building ecosystem can coalesce, connect, and work collectively. And more importantly, common agendas that can help support this ongoing paradigm shift from individual, siloed, project-based approaches to systems-based approaches. What does this mean? It starts with the community and the individuals at the centre, place-based, localised approaches, but also recognises the critical importance of the capacity of local and community-embedded organisations and institutions, infrastructure and planning, be it public, private or third sector, within, but well beyond sport and the sport for development community. And a systems-based approach seeks to strengthen the wider policy and resourcing landscape and work with the actors who can impact on that wider policy and funding landscape. It critically considers the impact and the opportunity to positively influence the wider social and cultural context, and it's underpinned by robust monitoring, evaluation, research, and learning frameworks. The implementation of the Olympism 365 strategy started this year, and it's centred on a systems-based approach. It includes investments in community-based projects and programs, but this investment is not made without aligned investment in people and institutional capacity building, which goes beyond the delivery of a specific curriculum. It's not made without ring-fenced investment in generating insight at scale that can help inform policy. And it's not made bilaterally or unilaterally. It's done through a consortia and a systems-based approach. And of course, at the heart of this approach, as the story of the four harmonious friends reminds us, are the birds, the locally embedded, community-based stakeholders who have the most comprehensive and far-reaching view of the environment. If we are hares and monkeys, they are critical stakeholders, and our job is to connect them not just to each other, but more so to the elephants, the big resourcing and policy beasts who can help mainstream and scale sport as an enabler of the SDGs. Why? Because we know there's positive benefits if more people and communities are connected to community sport and Olympism in society everywhere, every day. And I look forward to our following discussion, which will look at this ecosystem and these different actors in more detail and with more perspective. Thank you for your time. Merci, Oli. Thank you. Thank you very much. Thank you to maximize the utilisation of sport for peace, pour maximiser, bien sûr, l'utilisation du sport pour la paix. Et pour cela, je vais appeler la représentante des champions de la paix. Elle est ici pour Peace and Sport. Elle a été médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 en taekwondo, double championne d'Europe, Marlène Arnois. Elle va modérer un panel avec des gens prestigieux. Madame Lisa Murawski, directrice des sports, Nandi Foundation.
Ok, donc tout de suite après, on l'aura, elle va nous rejoindre ensuite. Vas-y Marlène, c'est à toi. Merci. Thank you very much, Mr. Dudfield, for this great introduction, and congratulations contributing to the successful launch of Olympism 365 at the International Olympic Committee. As you have highlighted the importance to strengthen the role of sport as an enabler for sustainable development goals, this session will focus on teaching peace through the power of sport, which primarily depends on the men and women who implement programs at grassroots, all the way from local communities to the international level. During this session, we will meet 3 outstanding leaders from different regions across the globe who will share with us their stories, their experience to further promote the use of sport for peace. Strengthened by their expertise on and off the field, they will demonstrate the need for collaborative synergies and the positive impact of sport for gender equity, education, capacity buildings, and peace. I'm honored to welcome Lisa Mureski, Sports Director at the Nandi Foundation in India. With hundreds of thousands of beneficiaries across 6,000 villages, the scale of the Nandi Foundation is highly impressive. Could you introduce your organization and share with us your action and program cycle? Sure. Thanks, Marlène. And I really wanted to start by thanking Peace in Sports, because there is a very strong connection with our organization and Peace in Sports. So Nandi Foundation is based in India, and in 1998, it was founded in 1998, and it has many, many portfolios. And one of the portfolios is girl-child education. So for decades, they have been supporting underprivileged girls throughout the country to graduate through school. In 2018, we took a very bold move, and we decided to try and introduce sports to girls at that time. And so we started with our first events, and we had 36,000 girls participating in their very first sports day with the Nandi Foundation. To really understand the background of these girls, there is no opportunity for them to play sports. There's no sports in their education, in their schooling. So with our program in 2019, it was their very first attempt to play sports. In that year, we submitted our program to the Peace in Sports Forum for one of the awards. And we were over the moon, super excited to be granted the Development Program of the Year in 2019. So the last time the Peace in Sports Forum was live. Winning this award really helped to propel our program. So the people at Nandi Foundation, our board, our CEO, was very excited that we came back with this award. I think the message we are receiving from the international community was that our program was a good program, and they wanted to encourage it. So with that encouragement, even through the difficult years of the pandemic, our program has grown to now include 180,000 underprivileged girls.
And the program is driven by 6,500 women on the field. Wow. Given the large Given the large number of girls and women accessing sport for the first time through your programs, how does the diversity of the beneficiary plays a role to further promote inclusion? Yes, so India is obviously a big country, a very diverse country. Maybe that's an understatement. In our program, as Marlene mentioned, is in 6,000 villages in 9 states throughout the country. And the diversity of the girls and women in those states include, so many different elements. We talk about languages. So we have 9 different languages that the girls speak. Before coming here, I was in India, in Darjeeling, where the girls there speak Nepalese. So we have so many different languages, so many different religions in India. We have girls, obviously Hindu girls, Muslim girls, Christian, tribal. We have girls from many different religions part of our program. The way that these girls look, the way they dress, what they eat, it's so diverse. So what's so beautiful, and I think everybody in this room knows it well, is how sport has its own language and can bring all this diversity together. So every year we have an athletics program, and it culminates by a big national event. It starts with all of the 180,000 girls on the ground, and through a series of different events, it comes down to 120 girls that we bring together every year to celebrate sport. So these girls come, some of them take trains for 48 hours to get there. They have never left their communities. But not only have they never left their communities, their parents have never left their communities. They don't know, the diversity out there in their own country. So bringing them together for sport, bringing them onto the field where they're all running the same race, they're all doing the same jumps, but yet they come from such a diverse background. What a great opportunity to celebrate the diversity through sport. Wow. As your program enables women empowerment and gender equity, what impact does it have on the ones actively participating to your program to develop capacity building, leading to professionalization and employment? Yes, so we are talking in this presentation about shifting paradigm, and it was wonderful to hear Ollie speaking about that. And what's very important to understand in our program is we went in and started with the women on the ground. Okay, we have 6,500 women who are already part of the after-school education program of these girls for decades. So these are the women who know our girls so well. They know the communities that they're coming from. They know the challenges that they face. They know everything about these girls and where they're coming from. So we said, let's start with that. When we think of sports in general, as I'm sure there's many coaches in the room, one of the most important things is get to know your athletes, right? Get to know the kids that you're coaching. So we started there. We started with those women. And we thought, let's train them in sport. Okay, let's take what they know and let's help them slowly learn about sports. And just following up on our wonderful speaker from Rwanda this morning, and these women, they've never had their opportunity to play sports, but now they want to make sure the next generation does. This is what's been incredibly, I would say, my aha moment with this program. These women are so motivated to make sure these girls have access to sports. What a wonderful thing. You could do so much when you have this motivation. So not only are they helping deliver a weekly program, there are some women who want more. They want to do more with sports. So they're pushing us, they're pushing myself and all of the people that work at Nandi to do more with them. So we all know that we talked about it in women in sport, gender equity this morning. There's such a shortage of women coaches everywhere in the world, and India is no exception. So we've now started to grow, to develop
these women as coaches. So we started a coaching program, our first 7 months ago in the state of Gujarat. And these women went through an intense 4 or 5 months of coaching program, and they just ended up qualifying for their Certificate E with the All Indian Football Federation. They're now football coaches in rural India. And we were so excited. As a congratulations, we took all of them to Mumbai 3 weeks ago to see the U17 Women's FIFA World Cup final. So what an exciting thing. So these women are involved in our program. They're coaches. They're getting employment through it. They're getting this independence. And hopefully they can even go on to do even more coaching. The work you're doing is so impressive and meaningful. How is it life-changing for these women and girls? So there's so many stories. Marlene, you and I have spoken about many of them. And even this morning we talked about monitoring and evaluation of programs. And I think that, storytelling is such an important part of that type of monitoring. And we are always going back to our community and asking for feedback and asking them about the experience, what's going well, what's not going well. And so when we had these women who graduated with their coaching license, we had a questionnaire for them and we were asking them many different things. And as a sports person, you have different expectations of the questions you're asking when you say, what did you learn from it? And you expect them to talk maybe about some of the activities, working with girls, etc. But one of the answers was, I learned how to travel on my own. Because these women had to go to different villages in order to run their program. So one of the best things that they said they learned was this confidence to be able to travel by themselves, And I thought this was such a wonderful kind of impact on our program. Thank you very much for being with us and the positive impact you're having to promote gender equity, women empowerment through the power of sport. Thank you. Je vais maintenant appeler sur scène Madame Aminata Traoré-Si, présidente fondatrice de l'APJS au Mali. Aminata, vous êtes une grande athlète, plusieurs fois championne d'Afrique de taekwondo, mais également une femme d'exception, très engagée pour la jeunesse au Mali. Comment votre action en faveur de la paix par le sport a débuté? Merci, bonsoir. Je suis ici Aminata Makou Traoré, championne des Jeux africains, vice-championne du monde francophone, ceinture noire 4e dan international en taekwondo, coordinatrice du forum sur le sport de Bamako et médaillée du mérite sportif malien. Et je suis également présidente fondatrice de l'Association pour la promotion de la jeunesse et des sports. Alors, mon engagement, comme je le disais, depuis plusieurs années, de 2012 à maintenant, le Mali est secoué par des conflits d'une sévérité jamais égalée, qui affectent lourdement les populations, toutes catégories confondues. Les familles sont déchirées, et des familles sont déplacées, sont obligées de laisser leur localité vers une destination inconnue. D'où mon engagement pour prôner la paix, la stabilité et la réconciliation par le sport. Et cet engagement, aujourd'hui, s'est matérialisé par la création de l'association
qui est composé de jeunes dynamiques, engagés pour le développement et la promotion de la jeunesse et des sports au Mali. Et conscient de ces enjeux, notre association a décidé de s'engager auprès d'acteurs pertinents en vue de répondre au mieux aux défis de la paix par le sport, qui favorise le raffermissement des liens sociaux et qui favorise la paix, l'éducation par le sport. Et dans cette dynamique, nous avons également élargi notre champ d'intervention autour de 3 axes principaux, notamment promouvoir la paix et, par l'éducation sur tous les territoires maliens à travers des actions de proximité. Également, faciliter l'accès à la pratique sportive par les femmes, utiliser le sport comme moyen de lutte contre la propagation de la violence et l'augmentation du taux de délinquance en milieu scolaire et universitaire. Au travers de votre expérience, vous avez réussi un double objectif, tant par l'implantation de projets au niveau communautaire qu'à la création d'un écosystème réunissant l'ensemble des acteurs du sport au Mali, institutionnels et même en mobilisant la première dame en faveur du mouvement de la paix par le sport. Votre expérience, elle est très riche et diverse. Alors, quel est le meilleur souvenir de la mise en œuvre de projets ? Déjà, il faudra rappeler que l'association travaille en étroite collaboration avec Peace Sport sur 3 points principaux, notamment promouvoir, enseigner et transmettre la paix par le sport dans les zones réputées difficiles, en tenant compte des objectifs du développement durable préconisés par les Nations Unies, et également accroître la pratique du sport simple chez les enfants scolarisés, les enfants déscolarisés, les enfants déplacés à cause des conflits et les enfants démunis, les enfants à besoins spéciaux, notamment des enfants qui sont dans une situation de handicap et puis des déficients intellectuels. Et également, le 3e point, multiplier la promotion, les actions de promotion de paix à travers le sport dans les zones exposées et consolider la paix dans les zones post-conflit. Donc, notre meilleur souvenir va rester tout à l'heure la caravane de Tola que on vient de visionner sur l'écran. Tola, qui est un petit village qui regorge d'énormes talents. Et cette activité a été initiée en collaboration avec Peace Sport pour fédérer les populations de Tola à travers une activité de cette envergure. Et nous avons eu l'occasion de créer un espace sportif pour ces enfants parce qu'il manquait d'espace sportif et en leur offrant aussi des équipements sportifs. Et ça reste aujourd'hui notre meilleur souvenir en termes d'engagement communautaire. Au vu de la complexité de la situation que connaît le Mali, quelles sont les difficultés rencontrées et comment parvenir à les surmonter ? Bon, les difficultés sont d'ordre sécuritaire déjà, l'inaccessibilité des zones. Les difficultés sont aussi d'ordre financier et également un manque de formation. Et pour les surmonter, je dirais qu'il faudra prôner le dialogue et le rassemblement à travers le sport, ce qui est important parce qu'il est établi qu'à travers le sport, les différences culturelles, sociales, économiques, ethniques s'éteignent au profit de l'unité. Et également, nous avons besoin de renforcement des capacités de nos encadreurs à travers des formations sur l'enseignement de la paix par le sport. Nous avons également besoin, pour surmonter tout ça, d'accompagnement technique et financier pour intensifier nos actions sur le terrain et pour mieux répondre aux défis de la paix par le sport. Et certainement, nous avons besoin de soutien, en termes de relations publiques, afin de pouvoir augmenter notre capacité de mobilisation en ressources humaines et financières, notamment lors du Forum international sur le sport de Bamako. Vous êtes une femme de challenge. Alors, quels sont les prochains objectifs et défis pour renforcer l'engagement terrain ? Aujourd'hui, les objectifs sont clairs et les défis sont nombreux. Et il s'agira pour nous de travailler sur 3 programmes
essentiels sur 2023, notamment le sport comme vecteur de paix et d'éducation, le sport comme encourager l'éducation par le sport, et à travers notre campagne de lutte contre les abandons d'école, parce que nous avons constaté que les familles qui se déplacent d'une localité compte tenu de conflits sécuritaires à une autre, les enfants sont obligés d'abandonner l'école et ils se retrouvent dans une localité sans repère. Donc pour pouvoir insérer ces enfants, on leur offre une opportunité et une prise en charge totale pour qu'ils puissent apprendre à écrire. Et surtout les enfants qui, dans le cadre de l'inclusion, qui sont des déficients intellectuels, qui sont en situation de handicap, comment aider ces enfants à écrire et à lire. Donc, c'est ce programme qui nous permet d'aider ces enfants-là pour qu'ils puissent être scolarisés. Merci beaucoup et bravo pour l'ensemble de votre engagement en faveur de la jeunesse malienne, mais aussi par cette création de synergie collaborative en créant un écosystème du sport malien autour du forum et surtout en amenant le dialogue et la paix par le sport à travers l'action de la PJS. Félicitations, Aminata, merci. Et merci beaucoup. C'était parfait. Merci. Et maintenant, je vais appeler le président fondateur de la fondation Vénus Nyangabo au Burundi. Je m'appelle Mkeza Farensela, je suis née au Burundi et je suis une judoka. Et je suis venue pour faire le partage avec mes petits frères, mes petites sœurs et mes grandes sœurs pour partager le sport. Il y a des filles qui restent à la maison pour le sport. Qui dit le sport c'est pour les garçons seulement. Il faut même les dire de venir ici. Il faut dire, toi tu es ma petite sœur, il faut venir faire le sport avec moi. Et je vous demande encore une fois de ne pas traiter une fille comme une fille ou une garçon. Il faut traiter de la même manière. Bonjour Vénus. Bonjour. Premier champion olympique de l'histoire du Burundi et champion de la paix auprès de Peace and Sport, engagé depuis nos débuts. Le sport a joué un rôle essentiel dans votre vie. Alors comment est née votre envie de redonner à la société et de vous impliquer socialement en faveur de l'éducation et de la paix par le pouvoir fédérateur du sport? Merci de la question et aussi je suis content de raconter cette belle histoire où j'ai commencé avec Peace and Sport en 2009 et pour la première fois en 2010, j'ai traversé la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo ensemble avec Joël Bouzou et son équipe. Et ça pour moi c'était une étape importante. Et redonner à la société, j'ai reçu beaucoup à la société. Avec l'organisation du sport, j'ai appris que la paix, ça s'apprend. J'ai appris que la paix, ça se transmet. Avec mon passé du sport aussi, je sais que l'acceptation des différentes ethnies ou des différentes couleurs ou religieuses, ça c'est la chose que j'ai appris dans le village olympique. Donc maintenant, je pense avec le temps, j'ai eu une maturité de savoir quand je peux donner les valeurs olympiques, comment je peux enseigner les enfants pour apprendre les métiers, et comment ils peuvent et même apprendre les activités qui leur permettent d'être créer l'idée d'autonomisation dans le travail. Dès votre plus jeune âge, vous avez été initié au sport en milieu scolaire. Alors, comment ce premier contact a-t-il favorisé votre développement et convaincu de la nécessité d'implanter des programmes d'éducation par le sport en milieu scolaire?
Pour moi, l'accès à la scolarisation, ça m'a donné beaucoup. C'est là où j'ai trouvé le sport organisé. C'est là où j'ai trouvé les professeurs d'éducation physique, les professeurs qui m'ont donné les connaissances, qui maintenant, ça m'a été un grand bagage que je me sens responsable maintenant, que c'est moi maintenant à mon rôle d'enseigner les enfants comment mes professeurs ils m'ont enseigné. Donc, moi, je pense que l'accès à l'école, c'est une des choses que je pense que c'est le droit pour étudier, pour créer la citoyenneté du monde meilleur. Dans une région fragilisée par des différences ethniques ou culturelles, avez-vous une histoire de réconciliation par le pouvoir fédérateur du sport? Là, ça me vient en tête de parler des Jeux d'amitié que nous avons fait en 2010. Pour la première fois, l'organisation Peace and Sport, il a organisé des Jeux, c'est comme un mini-olympique dans les pays de Grand Lac, où j'ai vu les enfants qui viennent du Congo et du Burundi, qui ont passé une journée formidable ensemble. Et là, c'était vraiment la diplomatie du sport dans le pays du Grand Lac, parce qu'il y avait des autorités politiques qui étaient présents, il y avait des représentants des fédérations, il y avait des petits clubs qui ont accompagné les enfants, qui normalement, dans la vie normale, ça ne se passe pas. Donc, là j'ai appris que quand j'ai entendu les discours des autorités politiques, moi, je me suis dit, ça, c'est le valeur véhiculée par le sport. Et c'est pour cela que je pense et j'espère de créer cette continuité de ces valeurs sportives. Et nous avons le rôle aussi d'éduquer les autorités politiques dans le sport, en sachant que le sport peut donner un impact majeur dans la société et dans l'économie aussi. Aujourd'hui, quels sont les enjeux et quel rôle le sport peut jouer afin de favoriser la construction de communautés plus inclusives, plus pacifiques, plus sécuritaires et contribuer à la construction d'une culture de paix durable? Ce que je disais, je pense que c'est très important d'impliquer les autorités politiques. C'est très important ce que nous faisons, comme son matin le disait, le monde des deux universités, ils comprennent que eux, ils font partie de changer la société. C'est très important, la communauté religieuse, qu'ils comprennent que ils ont la responsabilité de changer la société et d'aider l'éducation des enfants. C'est très important que les fédérations, les comités nationaux olympiques, que leur rôle, ce n'est pas seulement avoir des athlètes d'élite, mais il faut, quand un champion olympique du pays comme moi au Burundi, je pense qu'il faut passer par jouer, il faut passer par le respect mutuel avec les autres. Et là, je pense que les fédérations, les comités nationaux olympiques ont des rôles très importants pour éduquer, pour créer le futur champion du pays, quoi, dans la paix ou dans la vie aussi. Merci beaucoup, Vénus, de nous avoir partagé votre parcours, mais vous êtes une source d'inspiration et votre action pour assurer l'enseignement en milieu scolaire, la continuité de programmes sur le terrain, le renforcement des capacités et parvenir à construire une culture de paix durable et remarquable. Merci. Je te laisse conclure. Je te laisse conclure, Merlène. On va inviter tous les panélistes à nous rejoindre. Donc, Lisa, qui va revenir. Thank you all for sharing your inspirational Oli. journeys and experience. We can Oli come et Aminata for the final picture. On l'a fait ici. Voilà, revenez pour la photo. Montez, montez. Je vais vous demander de les applaudir très très fort donc, pour cette table ronde et ces témoignages. Thank you very much. Merci beaucoup pour ces témoignages extrêmement intéressants, encore une fois. Merci à vous et puis bonne chance pour la suite de vos travaux. Keep on working. Merci.